English for Iraq, 6th Primary by Sarah McBurney. Copyright Garnet Publishing Limited 2018. Al-Awal Primary School, English for Iraq, 6th Primary. Our lesson today is Unit 5, Lesson 5 in your pupils book, pages 66 and 67. This lesson is presented by Ms. Saleh Mustafa. Hello pupils, how are you? Today I'm going to explain Lesson 5 of Unit 5 in your pupils book, pages 66 and 67. Our lesson today is very important. We will talk about space. سوف نتحدث في هذا الدرس عن الفضاء. Space, الفضاء. And also we will learn new words such as solar system النظام الشمسي. Our solar system, نظامنا الشمسي. So before we start to read the paragraph, I will just illustrate this picture. هوضح هذه الصورة اللي أمامنا في الكتاب. In this picture, we have our solar system. نلاحظ في هذه الصورة نظامنا الشمسي. Here is the sun. هذه هي الشمس. And we have 8 planets goes around the sun. They move around the sun. So 8 planets in our solar system. هنالك 8 كواكب في مجموعتنا الشمسية. They move around the sun. طبعا in their orbits. يتحركون حول الشمس في مداراتهم. We start these planets from the closest to the sun to the farthest from the sun. The first planet is Mercury. الكوكب الأول. This is the closest planet to the sun. It is Mercury. Mercury هو الكوكب عطارد. وهو الكوكب الأقرب إلى الشمس. This is the first planet. الكوكب الأول. The second planet is Venus. Venus هو كوكب الزهرة. This is the second planet to the sun. The third planet is Earth. الأرض. الكوكب الثالث وهو الأرض. Earth. Earth. الأرض. The fourth planet is Mars. الكوكب الرابع هو Mars. هو كوكب المريخ. This is the fourth planet. The fifth planet is Jupiter. Fifth planet is Jupiter. الكوكب الخامس هو المشتري. Jupiter. The sixth planet is Saturn. Saturn هو كوكب زحل. Saturn. The seventh planet is Uranus. Uranus. كوكب أورانوس. Uranus. And the eighth planet is Neptune. Neptune هو كوكب Neptune, and this is the farthest planet from the sun. الكوكب الأبعد عن الشمس. So in our solar system, we have 8 planets goes around the sun or move around the sun. These planets move around the sun in their orbits. هذه الكواكب تدور حول الشمس في مداراتها, and they are 8 وعددها 8. We should study the names of these planets from the closest to the sun to the farthest one. لازم نحفظ أسماء هذه الكواكب بالتسلسل ابتداء من الأقرب إلى الأبعد. So they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. This is an introduction about our planets, or the planets around the sun in our solar system. هذه كانت مقدمة عن أسماء الكواكب في نظامنا الشمسي. So we will read now the paragraph and we will learn new words about our solar system, نظامنا الشمسي. There are 8 planets in our solar system. They all move around our home star. We call this star the sun. Again, there are 8 planets. هنالك 8 كواكب. Planets يعني كواكب. In our solar system. في نظامنا الشمسي. They all move around our home star. جميعها they هم all جميعا move يتحركون around حول our home star حول نجمتنا النجمة الأم. home star يعني النجمة الأم. We call this star نحن ندعو
أو نسمي هذا النجم the sun، نسميه بالشمس. إذا لدينا 8 كواكب تدور حول النجمة الأم، وهذه النجمة الأم هي تدعى بالشمس. So again, there are 8 planets in our solar system. They all move. جميعهم يتحركون around حول our home star، حول النجمة الأم. We called this star، نحن ندعو أو نسمي هذا النجم star، النجم the sun، الشمس. طبعا be careful to begin the sun with capital letter، لازم تبدوها بcapital letter. The first planet. Now we will study about the first planet. Mercury is the closest planet to the sun, and it is the smallest planet in our solar system. Again, Mercury هو الكوكب عطارد is the closest planet. ضعوا خط تحت كلمة closest. Closest يعني الأقرب، الكوكب الأقرب to the sun، إلى الشمس. And it is the smallest planet، وهو الكوكب الأصغر in our solar system، في مجموعتنا الشمسية. Again, Mercury is the closest planet to the sun, and it is the smallest planet in our solar system. هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، وهو الكوكب الأصغر. Then we will study the comparative and superlative in this lesson. We will focus on comparative and superlative. Closest, الأقرب, smallest, الأصغر. So if you see here, this picture, we will talk about Mercury at first. This is Mercury. Mercury اللي هو الكوكب عطارد. It is the closest planet to the sun. هو الكوكب الأقرب إلى الشمس. And it is the smallest planet in our solar system. وهو أصغر كوكب في مجموعتنا الشمسية. This is Mercury. Now, Mercury. The next planet is Venus. It's about the same size as our planet Earth. Venus is the hottest planet with temperatures of 400 Celsius centigrade. Again, the next planet is Venus. It's about the same size as our planet Earth. Venus is the hottest planet with temperatures of 400 Celsius. The next planet الكوكب التالي next planet يعني الكوكب التالي الذي يلي Mercury is Venus. Venus هو كوكب الزهرة. It's about the same size as our planet Earth. إنه تقريبا بنفس حجم كوكبنا الأرض. Planet كوكب Earth الأرض. Venus is the hottest planet. الزهرة كوكب الزهرة is the hottest planet، هو أسخن كوكب with temperatures بدرجات حرارة of 400 Celsius centigrade، بدرجات حرارة 400 درجة سيليزية. And we should now focus on the picture. Here is Venus. Venus is the second planet from the sun, and it is the hottest planet، وهو أسخن كوكب. And it is the same size as our planet Earth. بنفس حجم تقريبا بنفس حجم كوكبنا الأرض. So the first planet is Mercury, and the second planet is Venus. Now listen to track 64 to read about paragraphs. But before we start to listen to track 64, here in this picture, it's a drawing of a robot on Mars. هذه الصورة تمثل صورة أو رسمة of a robot لآلي on Mars على كوكب المريخ. Track 63. Listen and read. Our solar system. There are 8 planets in our solar system. They all move around our home star. We call this star the Sun. Mercury is the closest planet to the Sun, and it is the smallest planet in our solar system. The next planet is Venus.
It is about the same size as our planet Earth. Venus is the hottest planet with temperatures of 400 degrees centigrade. Again, we will read the paragraph again. Our solar system. There are 8 planets in our solar system. They all move around our home star. We call this star the Sun. Mercury is the closest planet to the Sun, and it's the smallest planet in our solar system. The next planet is Venus. It's about the same size as our planet Earth. Venus is the hottest planet with temperatures of 400 Celsius. Now we will complete the paragraph. We will talk about other planets. راح نتكلم عن بقية الكواكب. Now, the third planet is Earth. It's 150 million kilometers from the Sun. Earth is a special planet because it's the only one that we know has water and life, humans, animals, and plants. It's often called the blue planet because there's lots of water. Again, the third planet, الكوكب الثالث, the third planet is Earth. الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية هو كوكب الأرض. هذا التأشير هو عن كوكب الأرض. It's 150 million kilometers, تقريبا 150 مليون كيلومتر from the sun, بعده عن الشمس. Earth is a special planet. كوكب الأرض هو كوكب مميز أو كوكب خاص. Special يعني مميز أو خاص. Planet كوكب. إذا هو كوكب خاص أو مميز. Why? Because it is the only one that we know has water and life. لأنه الكوكب الوحيد الذي نعرفه حيث يوجد فيه ماء وحياة. Water and life. Life يعني حياة. It means humans هو الكوكب الوحيد الذي يعيش عليه بشر. Humans البشر. Animals حيوانات and plants ونباتات. It is often called وإنه غالبا يدعى the blue planet الكوكب الأزرق. Why we call Earth the blue planet? لماذا يدعى الأرض بالكوكب الأزرق? Because there is lots of water on it. لأنه يوجد الكثير من الماء عليه. Then so the third planet, as you see in the picture here, the third planet is Earth. It's our planet, إنه كوكبنا. And we call this planet is the blue planet. نسمي هذا الكوكب بالكوكب الأزرق. Why? Because there is lots of water on it. And it is only one that we know has water and life. هو الكوكب الوحيد الذي نعرفه حيث يوجد عليه ماء وحياة. It means humans, animals, and life. There is distance between our planet Earth and the Sun. It's about 150 million kilometers from the Sun. البعد بين الأرض والشمس ما يعادل 150 million kilometers. Now, what about the fourth planet? We will talk about Mars. Mars هو المريخ. Mars is smaller than both Earth and Venus. Scientists have sent robots to Mars to take pictures and to bring back soil and rocks. Again, Mars, this is Mars, the nation on Mars, is smaller than. لاحظوا أنتم تضعون خط تحت هذه الكلمة. Mars كوكب المريخ is smaller than أصغر من both كلا Earth and Venus. هو أصغر من كلا كوكب الأرض وكوكب الزهرة. Scientists العلماء have sent robots أرسلوا روبوتات أو آلي to Mars إلى كوكب المريخ. Why? To take pictures لكي يأخذوا صور and to bring back ولكي يجلبوا soil تربة يعني من يرجعون إلى الأرض يعودون بتربة and rocks وبصخور من كوكب المريخ.
So scientists have sent robots. العلماء أرسلوا روبوتات to Mars إلى كوكب المريخ to take pictures لكي يأخذوا صور and to bring back soil ولكي يجلبوا عائدين إلى الأرض يجلبوا معهم soil تربة and أو رمال and rocks وصخور. So this is Mars. هذا هو كوكب المريخ Mars. It is smaller than both Venus and Earth. هو أصغر من كوكب الزهرة وكوكب الأرض. Scientists have sent robots to Mars to take pictures and to bring back soil and rocks. إذن العلماء أرسلوا روبوتات إلى كوكب مارس لكوكب المريخ to bring back soil and rocks لكي يجلبوا معهم تربة من يعني الرمال الموجودة على الكوكب وكذلك يجلبوا الصخور. So the first planet until now, the first planet is Mercury, the second one is Venus, third one is Earth, and the fourth one is Mars. What about the other planets? The other 4 planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Jupiter is the biggest planet. It's 2.5 times bigger than all the other planets put together. Okay? The other 4 planets, الكواكب الأربعة الأخرى هنأشر عليهم بالسهم. The other 4 planets, بقية الكواكب الأخرى الأربعة are Jupiter, هذا هو Jupiter هو كوكب المشتري, Saturn كوكب زحل Saturn, Uranus هو كوكب أورانوس, and Neptune هو finally Neptune هو كوكب Neptune. Jupiter is the biggest planet. So كوكب المشتري Jupiter is the biggest planet. هو أكبر كوكب يعني أكبر كوكب من بين الكواكب. هذه superlative هي درجة التفضيل. It is 2.5 times bigger than وأكبر بمرتين ونصف from all the other planets أكبر من بقية الكواكب مجتمعة put together يعني مجتمعة مع بعضها. إذن كوكب المشتري it is bigger than all the other planets put together by 2.5 times. إذن كوكب المشتري أكبر من بقية الكواكب مجتمعة بمقدار مرتان ونصف. Okay, the third planet, here we have this picture. It's talking about the other 4 planets. بقية الكواكب الأربعة. We have Jupiter, هو كوكب المشتري. It is the biggest planet, هو الكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية. It is the biggest one, and it's about 2.5 bigger than all the other planets put together. Then we have Saturn, كوكب Saturn, هو زحل. Uranus, Uranus, and finally Neptune. Now we will read again the paragraph. The third planet is Earth. It's 150 million kilometers from the Sun. Earth is a special planet because it's the only one that we know has water and life, humans, animals, and plants. It's often called the blue planet because there is lots of water. Mars is smaller than both Earth and Venus. Scientists have sent robots to Mars to take pictures and to bring back soil and rocks. The other 4 planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Jupiter is the biggest planet. It's 2.5 times bigger than all the other planets put together. Now listen, complete track 64 to listen about the other paragraphs. The third planet is Earth. It is 150 million kilometers from the Sun. Earth is a special planet because it is the only one that we know has water and life, humans, animals, and plants. It is often called the blue planet because there is lots of water. Mars is smaller than both Earth and Venus. Scientists have sent robots to Mars to take pictures
and to bring back soil and rocks. The other 4 planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Jupiter is the biggest planet. It is 2.5 times bigger than all the other planets put together. Now, we will complete our lesson. Now, here we have this picture illustrate all the planets around the sun move. They move around the sun. Here we have 8 planets. عندي في هذه الصورة توضح لي الكواكب الثمانية التي تدور حول الشمس. This is our solar system. هذا هو نظامنا الشمسي. Our solar system. We start with the sun. It's the home star. هذه هي النجمة الأم بنسميها الsun, الشمس. And we have 8 planets move around the sun. So the first planet is Mercury. أول كوكب هو Mercury. نكبر الشاشة. Mercury is the first planet and the closest planet to the sun. Mercury كوكب عطارد is the first planet هو الكوكب الأول and the closest planet to the sun وهو أقرب الكواكب إلى الشمس. It is the closest planet to the sun. إذا صار معروف لدينا إنه كلمة planet يعني كوكب. عندي first الأول closest الأقرب كلمة sun هي الشمس. We should start the names of the planets with capital letter. لازم نبدأ دائما أول حرف من أسماء الكواكب بحرف كبير وكذلك كلمة sun الشمس. It should start with capital letter. So Mercury is the first planet and the closest planet to the sun. This is Mercury. Now, what about the second? The second planet is Venus. الكوكب الثاني هو كوكب فينوس. لاحظ نكبر الحديث عنه. Venus هو the second planet. Venus is the second planet and the hottest one. So Venus كوكب الزهرة is the second planet هو الكوكب الثاني second planet and the hottest one وهو أسخن كوكب hottest. This is superlative. هذه درجة تفضيل. You will study comparative and superlative after this lesson. So hottest one إذن هو الكوكب الأسخن is the second one and the hottest one. This is Venus. What about the third planet? So the first planet is Mercury, the second one is Venus. Now, the third planet is Earth. Earth, الكوكب الثالث هو كوكب الأرض. We will now learn new words about Earth. Earth is the third planet. It has one moon. It's called the blue planet. Again, Earth, كوكب الأرض, is the third planet. هو الكوكب الثالث. It has one moon. لديه قمر واحد. الأرض لديها قمر واحد. Moon يعني قمر. It's called ويدعى هذا الكوكب the blue planet. الكوكب الأزرق. Why we call Earth the blue planet? Because there is lots of water on it. يوجد كثير من الماء عليه. So we call this planet the blue planet. سميناه الكوكب الأزرق. So Earth is the third planet. It has one moon. It's called the blue planet. What about the fourth planet? Is Mars. الكوكب الرابع هو Mars. هو كوكب المريخ. So what about Mars? Mars is the fourth planet and it is called the red planet. Mars is the fourth planet. كوكب المريخ هو الكوكب الرابع and it's called ويدعى the red planet. الكوكب الأحمر. Why? Because it looks red in the sky and its soil is red. يبدو أحمر في السماء وتربته حمراء. So we call it the red planet. Mars is the fourth planet والكوكب الرابع and it is called the red planet ويدعى بالكوكب الأحمر. Mars is the fourth planet and it is called the red planet. إذا ابتداء من البداية راح يكون عندي Mercury, Venus, Earth, Mars. Now, what about the fifth planet?
The fifth planet is Jupiter. الكوكب الخامس هو Jupiter المشتري. هنكبر نعمل zoom and we will read about Jupiter. Jupiter is the fifth planet and the biggest one. Jupiter كوكب المشتري Jupiter is the fifth planet هو الكوكب الخامس and the biggest one وهو أكبر كوكب. The biggest one. لاحظوا درجة التفضيل. The biggest one. We will study superlative and comparative. The biggest one يعني أكبر كوكب. So again, Jupiter is the fifth planet and the biggest one. Now, what about the seventh planet? The seventh planet is Saturn. Saturn وزحل. We will learn now about Saturn. Saturn is the sixth planet. Saturn is the sixth planet الكوكب السادس. It has 82 moons. It is ringed planet. Again, Saturn كوكب زحل is the sixth planet الكوكب السابع. Sixth planet الكوكب السادس. It has 82 moons. لديه 82 قمر. It has 82 moons. Then لديه 82 قمر. It is ringed planet ويسمى بالكوكب يعني ringed داير مدايره حلقة أو الحلقي. كوكب الحلقي يعني مطوق بحلقة ringed يعني مثل الحلقة اللي نرتديها في الأسواق. ring يعني حلقة. فالringed planet اللي هو الكوكب الحلقي هذا يسمونه Saturn. Saturn is the sixth planet. It has 82 moons. It is ringed planet. What about the seventh planet? The seventh planet is Uranus. Uranus هو الكوكب السابع. Uranus. What about Uranus? Now we will read about Uranus. Uranus is the seventh planet. It has 27 moons. It is an ice giant. Again, Uranus. طبعا هذه المعلومات اللي مكتوبة داخل البابل سبيتش هذه معلومات علمية scientific ما موجودة بالكتاب لكن احنا حصلناها من الكتب العلمية عن هذه المصادر العلمية عن هذه البلانيت. Uranus is the seventh planet هو الكوكب السابع. It has 27 moons. لديه 27 قمر. It is an ice giant. إنه كتلة ضخمة من الثلج. كتلة ضخمة أو عملاقة. giant يعني عملاق. ice ثلج. لأن إنه عبارة عن كتلة ضخمة أو عملاقة من الثلج. So again, Uranus is the seventh planet. It has 27 moons. It is an ice giant. The last planet or the farthest planet from the sun is Neptune. Neptune هو الكوكب الثامن والأخير والأبعد عن الشمس. We will read now about Neptune. Neptune is the eighth planet. It is the farthest planet from the sun. Neptune is the eighth planet هو الكوكب الثامن. It is the farthest planet. farthest الأبعد. إذن أبعد كوكب from the sun. أبعد كوكب عن الشمس. طبعا you should focus on to start the names of all the planets with capital letter. لاحظوا أنه يجب أن تبدأ أسماء الكواكب جميعها بحرف كبير. Then we should study the names of the planets in order. لازم نحفظ أسماء الكواكب بالتسلسل from the closest to the sun to the farthest one. نبدي من الأقرب إلى الأبعد. So first Mercury, Venus, Mars, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Again, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Now we will complete our lesson on page 67. Here we will talk about comparative and superlative degrees. في هذا الدرس سوف نتحدث عن درجات المقارنة والتفضيل. comparative مقارنة and superlative والتفضيل.
الدرس مشروح بالتفصيل في كتاب النشاط. إذا هنا بس راح ندرس بعض الصفات المهمة اللي يجب أن تحفظ وهي مهمة حفظ ووزارية. لكن we will illustrate and explain the lesson briefly within your activity book. راح نشرح الدرس بالتفصيل في كتاب النشاط. So we have let's check. قاعدة check. Let's check. معناه نشيك. This circle A is big. Circle A is big. He said, and here we have circle B and we have circle C. This is big. هذه كبيرة. هي circle A. Circle B bigger. أكبر. Bigger. So we duplicate G. لاحظوا ضعفنا G because it proceeds with the vowel letter يعني قبل حرف علة فضعفنا حرف الجي ثم أضافنا ER في المقارنة bigger. This is comparative. And circle C is the biggest. وcircle C الدائرة C هي الأكبر. The biggest. Also duplicate G but we add EST. So in comparative we will add ER to the end of the adjective. في درجات المقارنة نضيف ER إلى نهاية الصفة short adjective للصفة القصيرة اللي تتكون من one syllable sound من مقطع صوتي واحد. وفي التفضيل نضيف EST إلى نهاية الصفة القصيرة. يعني راح يكون عندي big, bigger, أكبر, the biggest, الأكبر. So bigger ضعفت الجي وضفت ER. biggest, the biggest. عندي راح أضعف الجي وأضيف EST. في المقارنة أضيف ER. في التفضيل راح أضيف EST. So we have comparative and superlative. He said circle B is bigger than circle A. Circle B الدائرة B is bigger than أكبر من than we have than in comparative. في المقارنة راح يكون عندي كلمة than بعد درجة المقارنة. circle A. إذا الدائرة B هي أكبر من الدائرة A. Circle B is bigger than circle A. Circle C is the biggest. ولكن الدائرة C هي الأكبر. إذا في حالة التفضيل راح نستعمل قبل the. إذا the راح تكون صفة مميزة مع superlative بينما than راح تكون صفة مميزة مع comparative. في حالة comparative يأتي بعد درجة التفضيل than. في حالة superlative يأتي قبل درجة التفضيل the. We have also this circle is small. هذه الدائرة هي صغيرة. But the green one is smaller. الدائرة الخضراء أصغر. The red one is the smallest. الأصغر. The smallest. So we have small is the adjective. Smaller comparative with ER. The smallest is the superlative with EST. لاحظ أنا عندي الصفة. طبعا درجات المقارنة والتفضيل دائما تكون على الصفات. دائما نستخدمها مع الادجectives. So here we have small, smaller, أصغر, smaller by adding ER, comparative. The smallest, الأصغر هذه superlative اللي هي درجة التفضيل by adding EST. إذا في المقارنة أنا أضيف ER. في التفضيل أضيف EST. هذه في حالة الصفات القصيرة short adjectives. We have also these two adjectives and comparative and superlative. We have me يعني أنا here. This house is far. هذا البيت بعيد far. But this one is farther. أبعد farther. But this one is the farthest. الأبعد. Far بعيد. Farther الأبعد. The farthest الأبعد. إذا لاحظوا عندي مع درجة التفضيل أستعمل the. لكن مع درجة المقارنة أستعمل than. So we have far, farther, the farthest. Here we have three pictures of houses. Me, I'm here. أنا هون بالنسبة لي أنا هنا. So this house is close. هذا البيت قريب. But this one is closer.
ولكن هذا البيت أقرب بالنسبة لي closer. هذه راح يكون عندي comparative by adding ER. But this one is the closest. ولكن هذا البيت هو الأقرب بالنسبة لي according to me. So according to me, this is close, but this one is the closer. هذا أقرب. ولكن this one is the closest. This one is the closest. يعني هذا هو الأقرب. So again, by adding ER to the comparative or EST to the superlative. إذا من خلال القاعدة اللي أمامي we learn big, bigger and the biggest. We have comparative and superlative. في حالة إذا كان الحرف الأخير صحيح وقبله علة هنضعف الحرف الأخير ونضيف ER في المقارنة or EST في التوظيف. We have small, smaller, the smallest, smaller, comparative, the smallest, superlative. Far, بعيد, farther, أبعد, the farthest, الأبعد. We have a close, قريب, closer, أقرب, the closest, الأقرب. Then so we will focus on comparative and superlative degrees on this lesson. إذا التركيز في هذا الدرس من خلال space and our solar system we focus on comparative and superlative degrees. في هذا الدرس من خلال درس النظام الشمسي والكواكب يشرح لنا ويوضح لنا درس درجات المقارنة والتفضيل، وهذا الدرس مهم جدا يتناوله الطلبة أيضا ويدرسوه في المرحلة الصف الثاني المتوسط. Now we will complete on page 67. Here answer the questions. أجب عن الأسئلة. We have 4 pictures. Picture 1, 2, 3, and 4. So he will ask me questions about these pictures and we should answer these questions. يجب أن نجيب على هذه الأسئلة. Number 1, focus on WH question which. Which بمعنى A. هي أداة استفهام بمعنى A. Which rain boots are smaller? The pink ones or the blue ones? Which rain boots أي الأبوات المطرية are smaller? Because we use boots. احنا we said boots they considered as plural. استخدمنا هون are يعني نعتبرها جمع. So which rain boots are smaller? أي الأبوات المطرية هي الأصغر. الأصغر smaller أو أصغر. The pink ones الوردية or the blue ones الزرقاء. يعني هون comparison or we compare between the pink ones and the blue ones. So the answer will be the pink ones الأبوات الوردية the pink ones are smaller. هي أصغر. The pink ones are smaller. Number 2, which cake, according to picture 2, which cake is the farthest from you? Which cake, أي كيكة, is the farthest, الأبعد from you? This is superlative, the farthest, الأبعد from you. أي قطعة كيك هي الأبعد بالنسبة لك في الصورة. So the answer will be the pink one, هي الكيكة الوردية, is the farthest from me. هي الأبعد بالنسبة لي. You بلا me. Number 3, about picture 3. Is the yellow vegetable? Is the yellow vegetable? هذه الخضروات الصفراء هي الpepper. We have red pepper, green pepper, and we have yellow pepper. Is the yellow vegetable, هل الخضار الصفراء closer to you than the green one? هل الخضروات الصفراء أقرب إليك من الخضراء? So the answer will be yes, no question. No, it isn't. No, it isn't. The green one is closer to me. يعني الخضروات الخضراء is closer to me. يعني هي الأقرب بالنسبة لي. Not the yellow one. What about 4? Number 4, which is the biggest bag? Which is the biggest bag? أي من هذه الحقائب هي الأكبر? The biggest bag. Which one is the biggest bag?
I will describe the biggest one. I say the gray bag, maybe the silver, it's also correct. The gray bag, الحقيبة الرصاصية, is the biggest. هي الأكبر. Is the biggest. Number 5. Which, the A, which bag is the closest to you? أي من هذه الحقائب هي الأقرب بالنسبة لك؟ Which one or which bag is the closest, الأقرب to you? The green bag, الحقيبة الخضراء, is the closest. هي الأقرب. You can complete to me. The green bag is the closest. إذن كان هذه هي الأجوبة عن أسئلة by using the comparative and superlative. استخدمت درجات المقارنة والتفضيل. في السؤال الأول استخدمنا smaller. في السؤال الثاني we use the farthest. In question 3 we have the closer. In question 4 we have the biggest. And in number 5 we have the closest. Now we will just learn the new words or the vocabulary of the lesson. قبل أن ننهي الدرس يجب أن ننتبه وأيضا نحفظ المفردات اللي وردت في الدرس حفظ شفوي، يعني ما مطالبين بحفظ الإملاء، فقط شفوي. We have space الفضاء، solar system النظام الشمسي، planet كوكب، move يتحرك، around حوله، home star النجم الأم، closest الأقرب، smallest الأصغر، hottest الأسخن. طبعا راح ندرس قاعدة ال comparative وال superlative إن شاء الله next lesson. We have special يعني خاص أو مميز، life حياة، humans البشر، animals حيوانات، plants نباتات، blue planet كوكب الأزرق، scientists العلماء، sent أرسلوا، soil التربة، rocks الصخور. Even here we should study the planets. هذه أعزائي التلاميذ يجب حفظ أسماء الكواكب بالتسلسل، حفظ غيب مع الإملاء. And also you should focus on to start the name of each planet with capital letter. لازم تبدون اسم الكوكب بحرف كبير. So we have 8 planets ابتداء من الأقرب إلى الأبعد, from the closest to the sun to the farthest one. We have Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury هو عطارد, Venus الزهرة, Earth الأرض, Mars المريخ, Jupiter المشتري, Saturn زحل, Uranus أورانوس, Neptune هو نبتون. we should start all the names of the planets with capital letter. لازم تبدوها دائما بحرف كبير. Also إذا هنا ملاحظة يجب أن يبدأ اسم الكوكب بحرف كبير دائما، فيجب الانتباه إلى هذه الملاحظة في علامات التنقيط. إذا هذه عندي مهمة وحفظ وزارية مع الإملاء، هي names of the planets. هذه لازم تحفظوها غيبا. أما هذه المفردات ممكن تحفظون إملاء وبعد أفضل، أو تحفظوها شفهي يعني تعرفون معنات هذه الكلمات. إذن كان هذا نهاية درسنا لهذا اليوم. I hope you have get benefited from the lesson. Our lesson today is about space and our solar system. We talked about the planets go or move around the sun. تحدثنا عن الكواكب. المطلوب منكم أعزائي التلاميذ الرجوع إلى يعني تعودون قراءة الدرس مرة ثانية، تدرب على قراءة المفردات، حفظ المفردات مع أسماء الكواكب بالتسلسل ابتداء from the closest to the sun to the farthest one. إن شاء الله راح نتابع الدرس القادم نشرح ال comparative and superlative degrees. Thanks for your listening. Your English teacher Miss Fan, and have a nice time and goodbye.